Mtazamaji, ni takribani dakika 4 baada ya saa 12 za jioni na ni muda wa taarifa ya habari ambayo inakujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokuba habari hizo katika lugha ya Kiswahili, na tunatangaza moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi. Wizara ya Utumishi wa Umma imefanya mkutano wa kubuni njia zaidi za kufanya utekelezaji wa mipango mbalimbali ya serikali ambayo inanuia kuleta maendeleo endelevu katika umma ili kusaidia wananchi. Wizara hii ambayo inaongozwa na Mululi Mukasa imefanya mkutano huu huku ikidadisi njia zitakazoweza kuwezesha sekta mbalimbali kutekeleza matakwa yao haswa katika miradi inayolengwa na serikali kuendeleza taifa hili. Hii hapa taarifa kwa undani. Delivery and deepening decentralization and citizen participation in local government, and of course increasing transparency, eliminating corruption in the delivery of services. All these important functions and principles we are aware of. I wish to commend you really for adopting the program working group approach, and this has increased collaboration and the exploitation of synergy across the sectors, resulting in commendable performance improvements, as evidenced really by program reports. It is important, however, to acknowledge the significant constraints affecting the program, was let alone the funding gap, which really is a very big hurdle against achieving our objectives. It's these successes, we have encountered challenges that we as a program working group have diligently navigated. Foremost among these challenges are: 1, the limited funding to the program, which has greatly hindered us from achieving our set targets and objectives 100%. 2, the phased implementation of the pay enhancement policy, which has lowered the motivation levels among those yet to be considered. 3, inconsistency in the program implementation action plan, PIAP, and program budgeting systems due to the changes that have occurred since the start of the NDP3. That is, the budgets and targets. Some of them have been moving. As a program, we have actively engaged with the Ministry of Finance, Planning and Economic Development, advocating for increased funding, and have undertaken initiatives such as preparing bankable projects to address these challenges. Thank you very much. And please be mindful of time. Baada ya vita vya kupigania ukombozi wa taifa hili, sekta mbalimbali zilianza kujengwa ili kuendeleza taifa hili kwa miundombinu mbalimbali. Miongoni mwa sekta hizo ni sekta ya elimu, ambapo shule kadhaa zilijengwa ili kusaidia wananchi mbalimbali haswa waliojiingiza katika vita vya ukombozi wa taifa hili, kama vile katika eneo la Bombo kulikojengwa shule za kijeshi kusaidia watoto wa wanajeshi. 37, we have one technical institute. It was started as a directive from Commander-in-Chief for the welfare of the soldiers to educate the children of the soldiers, foreign comrades, surrounding community, and the soldiers, those who had not yet completed, like the Kadogos. Shule za aina hiyo, mtazamaji, zililenga kusaidia wananchi haswa waliojikita kwenye nyafu ya usaidizi kukomboa taifa hili. Wataalamu wa utabibu wameshauri njia za kisasa za kufanya upasuaji ambazo zinapunguza vidonda na kuleta uponyaji wa haraka. Maelezo haya yametokea baada ya utafiti uliofanywa katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago, ambao unaonyesha kwamba upasuaji wa kisasa unapunguza makali
na kupunguza siku za uponyaji na kuleta nafuu ya haraka. Mwanahabari wetu Sigoa Dennis pamoja na Susan Nangoa wamejivungia kwenye habari hizi na kutuandalia ripoti ifuatayo. Laparoscopy pia inajulikana kama upasuaji wa tundu la uzazi. Ni utaratibu unaotumiwa kukagua na kufanya kazi kwenye viungo vya ndani ya eneo la fumbatio na kwa kutumia vipandikizi vidogo. Pia inajulikana kama upasuaji mdogo wa uvamizi kwa sababu hutumia mikato midogo kuchunguza viungo vya ndani kama vile ini, kongosho, utumbo mwembamba na wengu ili kugundua uvimbe, wingi wa tumbo na matundu, magonjwa ya ini miongoni mwa mingine. Utaratibu wa laparoscopy hutumia mirija nyembamba yenye mwanga ambao ina kamera ya video iliyoingizwa ndani ya fumbatio au pelvisi na kuunganisha kwenye skrini. Inaruhusu madaktari kuangalia vizuri eneo lenye ugonjwa na pia kugundua kasoro zingine ambazo hazijaonyesha dalili au kuonekana kwa urahisi kimwili. Doing an abdominal surgery, the ability to scan through the whole abdomen gives you a 360 approach to this patient. Someone might have an issue, say with an ovary that has a cyst. They have an issue with a gallbladder that has stones. Through the same 4 keyholes, you can remove the gallbladder, you can deal with the ovaries. If you're to do the conventional open surgery, you'd have to open to remove the gallbladder. Again, that is up, the upper part of the abdomen. You again open the lower part of the abdomen to remove the ovaries, and of course you'll have huge scars. Laparoscopy ina faida kama muda mfupi wa kupona ikilinganishwa na upasuaji wa laparotomy. Walakini mchakato huo unachukua muda mrefu na unahitaji timu kubwa ya wataalamu na vifaa vya hali ya juu. Kushughulikia mgonjwa mmoja pekee kunahitaji angalau timu ya wafanyikazi 7 na matibabu walio na nyanja tofauti za utaalamu, na inachukua takriban saa 8 kwa upasuaji mmoja tata. Surgeries might take maybe 6 to 8 hours, and so that means it is more or less one case that you can do in a day. But of course, considering that this is also a national referral, we have other competing interests of patients who come in, so we'll also have to allow space for these other. Hospitali Rufaa ya Kitaifa ya Mulago ni mojawapo ya hospitali chache za umma zilizo na vifaa vya kutosha zilizobahatika kushughulikia upasuaji wa laparoscopic. Kwa wastani hospitali hushughulikia angalau kesi 20 kwa mwezi, na hizi hufanyika mara nyingi kwa msingi ya kuchaguliwa. Mnamo mwaka 2017 timu ya wafanyikazi wa matibabu 30 kutoka nyanja tofauti walitumwa India na serikali ili kuendeleza mafunzo yao ya laparoscopy. So when this team returned, we have seen the uptake of laparoscopic surgery go high. And now the advantage is that this team is now passing on skills, because in most of the centers where this is, like for example in Mulago, you have those ones who are training as postgraduates. They're able to tap onto this skill, and you can't believe that now even up-country places, a number of them now, the centers have started doing laparoscopic surgeries. And so now with that, and then progressively through the institution, we have the refresher courses. Daktari Gideon Kurigamba, daktari wa upasuaji wa utumbo na laparoscopic katika hospitali ya Mulago, alikuwa miongoni mwa walionufaika. Upasuaji wa laparoscopy hutumika hasa kwa kuondolewa kwa uvimbe kwenye ufuko wa uzazi, fibroids, upasuaji wa endometriosis, kuondolewa kwa mawe kwenye nyongo, upasuaji wa gastric bypass, kutengeneza rectal prolapse, kuondolewa kwa kiambatisho, kuondolewa kwa saratani ya koloni, upasuaji wa kutengeneza ngiri na kuunganisha mirija. Dennis Goa na Susan Nawonga, Ubc Habari.
Mtazamaji, kama hukusoma msamiati wa sehemu za ndani za mwili umeachwa nje. Alikuwa Dennis Goa na Susan kwa taarifa hiyo. Jamii ya Wahindi humu nchini imesherehekea na kuadhimisha siku yao ya kila mwaka, siku ambayo inawaleta pamoja watu wenye sanaa mbalimbali na jamii mbalimbali za Kihindi humu nchini. Shughuli hii inalenga kuunda umoja zaidi na ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili ambao ni taifa la Uganda na taifa la Kihindi, ili pia kuleta umoja wa wao ambao wanashiriki katika sekta mbalimbali za humu nchini. Hii hapa taarifa kwa undani. Share the happiness in the society with your brothers, sisters, neighbors, friends, even with enemies. So be a good human being and contribute to the society, because this society where we are existing today Uganda is my society where I am living. We are earning from here. So our responsibility that we have to contribute back to the society, and we have to make sure that the society is growing, society is happy. We share our wealth, we share our profits, we share our happiness, we share together. And as an Indian businessman or a businessman in the society, we should support the government in increasing the revenue in form of paying regular honest taxes. We are a family. Now, East India Cultural Association was set up with an objective of bringing humanity together and giving a good service to the society. In the form of CSR, we go to the villages, we do a free medical checkups, we give free medicines. Now we are planning of planting hundreds and thousands of trees in entire Uganda to bring the adverse effect of global warming. Now this Holi festival we have selected, why? Because Holi is a symbol of victory of truth over evil. India, when we talk about India, it's especially about culture, because we have different regions, we have different states. So we have Rajasthani folk dance, we have Maharashtrian Marathi Lavani, we have Gujarati Garba, we have Punjabi folk. So it's all about celebrating different cultures, and all people gather especially in Holi, because Holi is one of the favorite festivals for all the Indians. So I'm really excited to celebrate Holi now in Uganda with the people in Uganda. So let's see how it's going to be Indian people celebrating Holi in Uganda. I'm very happy to be here. Uganda is a beautiful country. People are so beautiful, people are so good. Hospitality is amazing, and we have brothers like them. Composers and singers from Bollywood, we compose and sing many Bollywood songs, and so we're going to play tomorrow our songs, and we're excited to. Wamevulia kofia taifa la Uganda na wamesema kwamba ni taifa lenye upendo mwingi. Kamanda wa nchi kavu humu nchini Jenerali Kayanja Muhanga amefanya matembezi katika demokrasia ya Kongo kudhatimini hali ilivyo kwenye vita kati ya jeshi la UPDF na kundi haramu la ADF. Kayanja na jopo lake wamefanya mkutano na viongozi wa UPDF nchini humo kupata habari kuhusu maendeleo ya operesheni hiyo, huku akiwatia nguvu kwamba ushindi ni wa UPDF. To mention that the joint force has had a serious impact on very notorious commander, as indicated recently on the TV, those who have been trying to infiltrate Uganda. Commander in the names of Abu Wakas, Amigo, Lumisa, Meya. These are people we have dealt on seriously. We've hit them so hard. We've rescued a lot of women and children, got guns, and we continue to do so. We've gone ahead to make a clear passage and communication means to the people of this area and to us, the UPDF, to ensure we can move freely from Beni up to command. The civilians enjoy the joint operation. They enjoy what we do, how we do our things. We always tell them we are called Uganda People's Defense Forces. We mean we are a force for the people of Uganda. The Congolese people, you've suffered from the bad elements of terrorism, bad element of extremism, bad element of non-respect. Ugandans should believe and give us the confidence and trust and give us more encouragement, especially with the guidance from the Commander-in-Chief,
that we undertake what we are meant to do, and we do it in a special way. We have now followed the ADF to the west of River Ituri, and we continue hunting them, we continue killing them, we continue rescuing so many children, women, and some fighters who come out. The UPDF and the FRDC have done a lot in a joint operation, which has created a lot of environment for the people to move around. When General Kayanja comes here, he comes here to meet the UPDF. But once it's a joint meeting, then the FRDC is involved. That's where the two heads of Chief of Defense Forces come in. So it is upon the Commander Land Forces to come visit, to come guide us, to come give us a way forward on how this operation should be undertaken. And in so doing, we come and brief him of what we have done, what we intend to do, and what our future plans are. Huyo shujaa amesema kwamba wataendelea kuwachapa hadi adui atakaposema amesalimu amri. Ni hayo kwa sasa, mimi nitameza kopo la maziwa. Mtazamaji, nikirudi tarudi na mjadala kwenye simu na mgeni wetu ambaye yuko katika chuo cha Makerere kunakofanyika kongamano la CHAWAKAMA linalohusisha mataifa mbalimbali. Usiondoke. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. I don't have money today. Just take a polite loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're so tingy. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Tekiro pupokisi. Ministry la ngaleo. Ngisa kapa kina ikise kato. Neja asidue kere. Lue radio pet. Kede ngunwi karakaisa kanyape lwa polo. Kanwa yuwari kesi koto mamusu uja. Loidoso ikina konye. Arebonati yellow fever. Aikisio ne kato. Nesideja ikino district na kaisa kanyanuuni. Agoria ikino Uganda. Kwapenat. Kampala, Buganda, Teso, Ankole kede karamoja, Aikisio ne kato, Erai na titai, Ido iduma kinijo, Adeki shanwa apugan, Agore kino Uganda nweli moritai, Aikisio ne kato, Ngese jaikin, Aare, kito na kanyauni, Olapalo iwongonet, Okarlo iluku miara kaisaran wongon, Ekatolo, Ngese yuara, Iswamai, Mamuda itatachojo adi pesan, Itigogo ngiterio ngetela ngale wakwa pukere, World Health Organization, kede ministry la ngaleo, Aisirare tena, Ngese yanga tije ministry la ngaleo kedaga ngatanelo munisiko gavi. Project y'imyoga yetu yambe kubanga batubatire sente tukakunera kutunga bwangu tubatandikise obusubuzi obukebuke betati nituyimukira mu mpora nitugenda mu maiso kandi kisobozeseza abamu kusasula fuizi no kukora obuntu obwamakageito obukebuke nkokugura embuzi kuombeka obuju nyo hanatandikire zikubakate miliyoni 1.6 tuli bantu mukaga kati no group twajihandikisa myuga batuhereza sente kubazitire natandika nakozesa mpola kagira nko kukanyama nko kumukureba omudara akubanye n'omwana wanje nasoma nimfunaho rent India inywa kandi na n'omudara gwanje gumaho ndi kukora nguzire hembuzi 2 naguraho na nebuntu byanje 3 mbine yo mu cyaro nibirya buriyo na project ya gukora kandi nisoya obutukwa ntufika kusasura itwe nsasura kurungi.
Marhaba mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa awamu ya pili na ya mwisho ya taarifa hizi ambazo tunakujia kutoka shirika la UBC kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Nilivyokuahidi, mgeni wetu tayari yupo hewani na tunampata moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Makerere. Huyu ni Bwana Baluku Julius, mhadhiri msaidizi katika chuo kikuu cha Chambogo, chuo cha kiserikali. Halo Bwana Baluku Julius. Hello. Unanipata moja kwa moja? Unanisikia mahali ulipo? Moja kwa moja ndugu yangu. Hivi upo hewani sasa na tunataka utupe nususi ya mambo kwenye hafla inayoendelea katika chuo kikuu cha Makerere. Utuambie hii ni hafla ipi na inalenga kuafikia malengo yapi na ni nini kauli mbiu ya mwaka huu Bwana Baluku? Asante sana ndugu yangu Edwin. Jina langu ni Baluku Julius, mhadhiri msaidizi katika chuo kikuu cha Chambogo, tena mwelezi wa CHAWAKAMA katika chuo kikuu cha Chambogo. Na leo niko hapa Makerere katika chuo kikuu cha Makerere kwa shughuli ya kongamano la CHAWAKAMA la 18 la taifa ya Uganda. Na kauli mbiu ya kongamano hili ni kufundisha Kiswahili ni fursa ya kuwa wazalendo. Yaani kufundisha Kiswahili ni fursa ya kuwa wazalendo. Maana ni kwamba tunaona Kiswahili kama mojawapo ya njia ambazo zitasaidia kukuza uzalendo wetu kama watu wa Uganda. Na tumekusanyika hapa, tutakuwa hapa kwa siku 2, leo na kesho. Na vyuo vingi vimehudhuria. Naona vyuo ambavyo vimehudhuria ni vyuo 8 mkiwemo Makerere, Chambogo, Bishop Stuart, Mountains of the Moon, KIU, Metropolitan, Kampala International na Uganda Pentecostal kutoka Fort Portal. Kwa hivyo tuseme kwamba ni vio ambavyo vinahusishwa kwenye taifa la Uganda peke yake, ama CHAWAKAMA inahusisha vio vingine katika nje ya taifa la Uganda? Asante. CHAWAKAMA ni kifupi cha chama cha wanafunzi wa Kiswahili Afrika Mashariki, lakini hapa tuko katika kongamano la kikanda. Yaani kanda la Uganda. Na kwa hiyo hapa katika hili kongamano tuna vile tu vyuo ambavyo ni vya hapa Uganda. Na ni nini kinachokonga kichwa cha habari leo, tuseme kwenye kongamano, iwapo leo ni siku ya kwanza? Nini ambacho kimekuwa cha muno kwenye kongamano leo? Je, malengo yanafikiwa au bado kuna safari ndefu kwenye kongamano haya, Baluku? Mimi naona kwa upande wangu naona kwamba tumefikia malengo yetu ya kongamano hili, hasa katika hii siku ya leo. Kwa sababu mojawapo ya malengo ni kuona ya kwamba wanafunzi wetu wanakuwa na umoja. Na naona kwamba wanafunzi wametoka katika vyuo mbalimbali nchini na watu wamefika hapa, na kweli wameonyesha umoja kwa sababu wamewasilisha mada mbalimbali, wengine wametuburudisha. Na wanapo baada ya wasilisho fulani kutoka chuo fulani, unaona kwamba wanafunzi kutoka vyuo vingine wanachangia. Na njia hiyo ni njia ambayo inasababisha umoja, kwa sababu hatukuja hapa kwa ajili ya mashindano, bali ni kuchangia. Mtu akiwasilisha kutoka Makerere, mtu wa Chambogo anachangia, wa Mountains of the Moon. Na kwa hivyo naona kwamba mojawapo ya malengo yetu ya kudumisha umoja wa Waswahili, jambo hilo limetimizwa leo. Bwana Baluku, mnashughulikia vipi hoja ya wale ambao ni labda wanapinga makongamano ya aina hii? Wanasema kwamba wakati mwingine yanatumiwa visivyo katika kujenga hela au kupata hela. Je, unawashauri vipi watu ambao wana mitazamo ya aina hii? Asante sana ndugu yangu. Mimi na washauri ya kwamba makongamano ni muhimu sana kwa wanafunzi na kwa kuendeleza Kiswahili nchini mwetu. Kwa sababu haya makongamano, jambo la kwanza yanaleta wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali pamoja. Na jambo la pili ni makongamano ya akademia, kwa sababu kuna mada ambazo zinajadiliwa na wanafunzi. Baada ya kujadili hizi mada, kuna wahadhiri ambao pia wanawaelekeza pale ambapo wanaenda mrama. Na kwa hiyo mimi naona kwamba wale wanaopinga makongamano wanakosa mengi. Na kwa sababu
labda ya ukosefu wa hela umesema, mimi nadhani shauri langu ni kwamba wangeona kwamba wanatafuta pesa hizi ili wahudhurie makongamano, walete wanafunzi wao, kwa sababu ni jambo ambalo linasaidia sana wanafunzi kwa kukuza Kiswahili nchini Uganda. Na jambo lingine labda kujua kwamba nini kimeongelewa kwenye kongamano la leo kuhusiana na maandalizi ya siku ya Kiswahili duniani ya mwaka 2024, au bado swala hili halijajipenya kwenye kongamano la leo? Naomba urudie. Je, tunajua kwamba huu ni mwaka mpya wa kifedha na kama ilivyo kawaida sekta mbalimbali zinaendelea kujiandaa. Je, mswada wa lugha ya Kiswahili, siku ya Kiswahili ya mwaka wa 2024, jambo hili limejitokeza kwenye kongamano la leo au bado halijagusiwa? Asante kwa swali. Jambo hili limezungumziwa na Daktari Mtunji Boaz, mhadhiri wa hapa Makerere, akiwakilisha mwenyekiti au rais wa Chakitau. Amesema ya kwamba mwaka huu tarehe 7 mwezi wa 7, ambayo tunasema ni 7/7, tutaandaa kongamano la kitaifa kwa kusherekea siku hiyo ya Kiswahili ya dunia nzima. Na anasema kwamba walikuwa na mkutano kama bodi ya Chakitau wakiona jinsi kongamano hili litakavyoendelea na tutakavyofaidi wana Uganda. Naam. Na la mwisho, labda mnafanyaje wakati mnachagua chuo au shule ambayo itakuwa mwenyeji wa kongamano la CHAWAKAMA kila mwaka? Ni mnatumia mbinu zipi? Hivi ni akina nani watakuwa wenyeji wa CHAWAKAMA mwaka ujao, au mnatumia njia zipi kutathmini wenyeji wa kongamano hizi? Asante sana kwa swali. Tunatumia mbinu ile ya wale wanaochangamkia haya makongamano. Hivyo ni kujibu hivyo. Kwa mfano, tumekuwa na makongamano mengi, na hili ni kongamano la 18 la kitaifa tangu tuanze makongamano haya ya CHAWAKAMA katika nchi yetu ya Uganda. Na vyuo vile vile ambavyo vinahudhuria kila mwaka ndivyo ambavyo vinateuliwa kwa kuandaa kongamano. Na kwa hiyo sisi kama viongozi au wahadhiri wa hao wanafunzi wa Kiswahili tunaona ni vyuo gani ambavyo kila mwaka vinahudhuria haya makongamano. Na miongoni mwa vyuo hivyo ndivyo tunateua chuo kimoja ambacho kinafaa kuandaa kongamano ambalo litafuata. Kwa mfano, mwaka jana tulikuwa Fort Portal katika chuo kikuu cha Mountains of the Moon. Mwaka huu tumekuwa hapa Makerere, kwa sababu mwaka jana wanafunzi wa Makerere walihudhuria kongamano la Fort Portal kule MMU kwa wingi sana. Na kwa hiyo katiba yetu tunasema kwamba wanafunzi ambao wanahudhuria makongamano kama haya ndio wanastahili kuandaa kongamano ambalo linafuata. Na tulipowapa nafasi ya mwaka huu, tumeona kwa mfano leo Chambogo pia imehudhuria, imeleta wanafunzi ambao ni zaidi ya 100. Na wanafunzi hao tumewapa fursa ya kuandaa kongamano la mwaka ujao. Naam, asante sana Bwana Baluku. Tunatumia yani tunaona ni chuo kipi ambacho kinachangamkia haya mambo ya makongamano yetu. Nashukuru sana. Ina maana kwamba kuna haki utendeka wakati wa kuchagua wenyeji. Na kwa maneno ya mwisho ya kusema kwaheri kwa sekunde moja, Baluku, tukimaliza. Kwa sekunde moja nasema kwamba kama walimu wa Kiswahili nchini Uganda, ningeshauri kila mwalimu, kila mhadhiri, kila mpenzi wa lugha ya Kiswahili kuona kwamba anachangamkia swala la makongamano ya akademia, kwa sababu yanasaidia sana katika ukuzaji wa lugha. Tunastahili kutoa lugha nje ya darasa na kuichukua nje ili watu wajue kile ambacho kinaendelea. Tusije tukabaki tu darasani kwa kufundisha Kiswahili ngelialia. Tuende nje ili watu wajue kwamba Waswahili wapo kwa wingi, na makongamano kama haya ya mambo ambayo yanazungumziwa katika makongamano yaperushe kwenye labda runinga, kwenye vituo vya redio, ili watu wajue kwamba Waswahili wapo. Kwa sababu watu wanasema kwamba Kiswahili nchini Uganda hakuna walimu wa kutosha, hakuna wazungumzaji wa Kiswahili, lakini ukifika hapa katika chuo kikuu cha Makerere utagundua kwamba kweli Waswahili wapo wengi sana ambao ni wana Uganda, si watu wa Tanzania, si wa Kenya, si wapi, lakini Waganda tu ambao wanaongea Kiswahili.
Nashukuru sana Bwana Julius Baluku ambaye ni mhadhiri msaidizi katika chuo kikuu cha Chambogo, na kwa hivi sasa anafuatilia unyo kwa unyo matukio yanayoendelea kwenye kongamano la CHAWAKAMA katika chuo kikuu cha Makerere. Ni hayo tu kwa sasa, mpenzi mtazamaji. Alivyosema, wakati wa Kiswahili ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi, hadi hapo kesho, uwe na jioni njema. UBC, inspiring Uganda. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Ankole segment. Learn about are the pre-colonial heroes from Ankole. Is it Muguta? Is it Ntare Kitabanyoro from Tuko Pamoja? Daily screenings at Ham Cinemax in Wandege at 11:30, 2 p.m., 4:30 and p.m. To get a ticket, call 0778 87 660. Tuko Pamoja.